5 letters, it's short. Come on, chat. Labou. Labou, qu'est-ce que c'est? It's just the beginning of the name of the channel. Ok. Ok. Too late. It's Labou. Alors, prêt? Yep. 3, 2, 1. Let's go. Bonne chance. Merci. Donc le but principal de la run, ça va surtout de prendre des photos à des moments bien précis, histoire de ramener le maximum de points à chaque photo. Oui. Le jeu est vachement cool, hein, par ailleurs. We have tested everything. We spent hours on every single Pokemon to know all the perfect angles and frames and all the timings. And yeah, what you said, it's about getting the highest amount of points on every picture. So this is 100%. What's the difference between 100% and 80%? In any percent, you only take pictures of 40 Pokemon. Actually, you want to have as little Pokemon as possible, and in Hundo, you just take a picture of every Pokemon. It doesn't have to be wonderful. Yeah, it's 63 Pokemon in this game. 63. 60 Pokémon, évidemment de la première génération, vu que le jeu est sorti sur Nintendo 64. Il n'y avait pas encore or et argent à cette époque. 151, je pense. So you watch the sky because it reduces the lag. Yes. And there's a lot of lag in this game. C'est typique hein, des jeux Nintendo 64 parce que évidemment Drogie joue là sur la Nintendo 64, je sais pas si ça changerait sur la nuit. Mais évidemment réduction de lag en regardant en l'air. Okay, and if you look forward, you have the biggest or the highest amount of speed, and if you look backwards, you slow down a lot. And by pressing the set button, C button, you can store your speed and direction, and like this I can do some specific movement on tracks to get better pictures of Pokemon and to be faster in general. Il peut ralentir ou accélérer avec la mécanique du jeu. Si vous avez joué au jeu, je pense que vous le savez. Bon, ce jeu est bien ancré dans les années 90 parce qu'on voit les pellicules, le nombre de photos qu'on peut prendre, alors que si le jeu sortait aujourd'hui, on pourrait prendre 2000 photos et non 60. So you have the world record in this category? Yes, I do, at this point. I have lost it for any percent, but I still have it for Hundo. And j'ai 23 000 de points. That's like really good. I can leave tunnel really early this time because I have this many points. I go safe and take the second picture. Okay. Voilà, il a dit qu'il avait pas mal de points d'avance, ça part bien. Et aussi du coup c'est lui qui a le record du monde dans la catégorie 100% en 23 minutes 40. Oui. Il est assez loin du deuxième en plus. Donc voilà, vous avez le champion du monde avec nous. Et il disait qu'en 10% il avait perdu le record du monde. Do you plan to get it back? Yes. Yes, as soon as possible. I'll see if I got time. Because we have to go to ESA, you know? Yeah, I know. Maybe afterwards. Okay, this is really bad. Lost my focus there. Alors, the first time I've entered the level, we've received the Pokémon food, the apple-shaped Pokémon food, that's what it's called in the game. I mean, it's just apples, but they call it apple-shaped Pokémon food. And if you don't have as many points as I had after beach, you have to take more pictures of Pokemon until you get the apples, which makes you lose much time, and that's where new players lose a lot of time over better players. Is it a hard game to start speedrunning? I think it's easy to get into, but hard to master. Just like Super Mario 64, it's the same for that. Merci Motu.
Il y a moyen qu'on galère un peu sur le nom des Pokémon de temps en temps, parce que personnellement je connais pas trop le nom des Pokémon en anglais. Et voilà, il disait ouais, qu'il avait l'intention de reprendre le record du monde en NI% après le SA. Donc on va tous les deux à l'ESA en Suède. Alors c'est un problème, je connais pas de nom français du Pokémon. Only English and German. It should be okay. Okay, so we do the Diglets at an earlier cycle. Since like 1 year, I've discovered that you can get a few more points if you go for an early cycle and go for a picture of 2 duck trios. Yeah, that's quite a big optimization, because every time you can get like 100 more points, that's considered a big optimization. I think that gives you a few hundred points in total, which is really, really helpful for both any% and Handro. Drogie, il run Mario 64 principalement, c'est son main game. Yes. Les pommes m'ont toujours fait marrer dans ce jeu. Elles sont plus là pour assommer les Pokémon plutôt que les nourrir. Ok, the bitch. Giving you apple to stand. Okay, so sometimes we take some bonus pictures, and just so we have a different order in the menu, so we don't have to scroll that much, and so we don't have to skip pictures, because that loses time. So menuing is also quite a big thing in this game. Okay, 56,700. I hope that was right. Yeah, that's enough points for me to go for the fastest thread later in this game. Right now I throw the apple at a precise moment. The current any% world record holder, Levon, found the setup for this Rapidash picture. And it's really precise, but it can give you up to 5,000 points, which is a lot. Many new players get like 4,000. Yeah. Voilà, il dit que là c'est surtout au niveau des points que ça se joue. Ce qui pourrait être marrant hein, quand on passe au temps. We ask you where you buy your shirt. Trio Piqueur. Is this the French name of that trio? Yeah. Okay. Okay, so now I have to feed Charmander with an apple before Magma reaches him. Okay, that worked out quite well. Again, depending on the amount of point you have here on the Moltres part, that's the bird, you can leave the level early or late. If you don't have enough points, if you don't feel confident, you have to wait for him to get a better picture, but the way I do it right now, it's called early Moltres. It's the fastest way of exiting this level, and you need many points for that, as many as possible. Voilà, il a juste trigger Sulfura le plus vite possible pour pouvoir prendre la photo. Okay, now we need to get the pestle balls. And I take an empty picture. Là, voilà, le prochain objet qui chope, ça va être de gaz, je sais plus comment elle s'appelle en français. Yeah, there's a polywag on the picture. You can't see that, but Oak sees it, which is really il a pris une fortunate. photo, ouais, du coup, on croit qu'il n'y a rien dessus, mais en fait, il a bel et bien pris une photo, il y avait petit art dessus. J'ai acheté ces t-shirts en AliExpress. Someone just asked. Donc voilà, il a récupéré sa boule de gaz, c'est tout ce qu'il voulait. Parce qu'il va devoir retraverser les mondes, j'imagine, pour prendre certaines photos, grâce à des objets qu'il obtient. Notamment, je pense à la Pokéflute, qu'il obtiendra plus tard.
Okay, we want to make Slowpoke go fishing as soon as possible so we can get max amount of points for the sequence you're gonna see in a second. It's gonna be fast, so don't blink. Attention, il dit là, ça va aller vite avec le Ramos. C'est une ironie vu que le Ramos va lentement en principe. In this game you both have size points and pose points for every Pokemon, and you get more points if they are eating apples. For some Pokemon you get more points if they're chasing an apple, it's different. And what I just did there was a sequence of getting as many points as possible for Poliwag, Shelter, and what's the other? Slowbro. Yes, qui est Flagados. Okay, first big RNG part. We either get a Cloyster or we don't. Okay, one last chance to get a Cloyster. If we don't get one, that's really unfortunate. Okay. That's bad for a marathon run. I would reset if this wasn't a marathon run. Il s'est un peu foiré selon lui. Ce jeu est vraiment sympa à jouer en casu, mine de rien. Plein de petits trucs secrets et tout à découvrir. C'est sûr, c'est pas le jeu d'action, mais c'est vachement intéressant de jouer. J'avoue, Moto. What do you think about an open world of Pokémon Snap? Another game? Open world, though, that would be insane. But they said they are not planning to work on a new Pokémon Snap, which is sad. Il n'y a pas de nouveau Pokémon Snap qui est prévu, pas de suite en tout cas. Okay, so we are missing one Pokemon, Cloyster, so we have to get a backup Pokemon, Jinx, in this stage, which loses a lot of time. Il lui manque le Crustabri, donc du coup il a... How is that a problem? You don't have enough points? No, we need 40 different Pokemons after this stage, so we can unlock the next stage, and without Cloyster we'd have 39. So we have to stay in this level a bit longer. Pour passer au prochain niveau, donc des fois, comme vous pouvez le voir, des fois il doit activer certains triggers, mais des fois il doit avoir un certain nombre de Pokémon. Et donc là, vu qu'il a raté le Crustabri, il va devoir prendre en photo un Liboutou. Et du coup, apparemment, c'est... Non. Ouais, c'est vrai. Bonnet truand, c'est pas amusant. Ouais. Okay, so we usually try to snipe Weepinbell across the map in here. And you hit Coughing first, so it isn't in your way. I actually got the snipe, which would save a lot of time. But we are missing a Pokemon, so we have to go on in this stage. Voilà, il a eu un shot assez précis là, avec le Slogo. Mais vu qu'il doit toujours récupérer le Lipoutou, ça le fait un peu chier. Forcément. Et je sais pas combien il y a de Pokémon maintenant, je crois qu'il y en a 800 en tout avec la dernière génération. Oh, I didn't know about that Pikachu. What? It's the first time I see that. If you wait a bit longer, it's gonna ride on Articuno, on the bird. Oh, okay. That's how to get the best possible Pikachu picture. So usually I would leave after Victory Bell, after this picture, but we had to go and wait and wait and wait for this last picture, because we didn't get Cloyster. Ah oui, c'est ça le problème. Alors vu qu'il quitte le niveau en plein milieu, mais qu'il reviendra plus tard, de toute manière,
Il a dû aller plus loin là justement dans le niveau. Ok. Deuxième du 3 par d'RNG. RNG. Yeah, that's the second time RNG matters because we both need a Goldeen and a Dratini coming out of the water. I'm not sure what Pokémon it is. You're gonna see in a second, hopefully. Bon là il dit que cette partie est un peu RNG. Okay, that's Goldeen. Ah This is Mankey, Geodude, and Sandslash. No Sandshrew. bon, là je vous passe les noms de Pokémon, vous les voyez. Hein. je les connais pas tous malheureusement. Il me semblait que c'était ça Linko, c'est ce que j'ai compris. Mais j'étais pas sûr à 100%. Okay, perfect. Mini Draco, qu'est-ce que c'est? Yep. This is the name of this Pokémon, the dragon. Ah. Okay, so Staryu turns around, like it rotates around you, and sometimes you have to pay attention not to take a picture of Staryu by accident. I lost a run to that recently. In front of Gyarados. Yes. It's the Ah, worst. Des fois, vu que Starry tourne autour, le jeu considère qu'il prend une photo de Starry au lieu de prendre une photo de Léviator. Et bah, du coup, il a pas la photo de Léviator et c'est triste quoi. And in Oak's rating, it loses 4 frames if the picture is centered. So I'm gonna take a few pictures uncentered. Et donc des fois, il fait exprès de pas prendre des photos précises. Donc comme vous le voyez au milieu de l'écran, il y a un viseur. Et on chope plus de points évidemment quand le Pokémon est centré. Mais il fait exprès justement des fois de viser à côté pour que... En fait ça nous évite, ça évite un petit dialogue en plus avec Nice. le professeur Chan à chaque fois. Okay, so this was a hard setup it was found by Quo, so you can snipe Mankey over the hill. I'm glad I got it in this run. You can't see it, but with perfect camera movement and perfect Pestoball timing, you can snipe him before you can actually see Mankey. Voilà, donc en principe, on est censé shooter le carapuce qui fait tomber le ferro-singe. Et ça nous permet d'accéder donc à cette partie là qu'on est obligé de faire. Et il se trouve que là, avec un placement, enfin en balançant les boules de gaz là, ou les pommes, je sais plus ce qu'il a lancé, on peut toucher le ferro-singe beaucoup plus tôt. Et donc vu qu'il atterrit sur l'interrupteur, on atterrit directement vers la fin du niveau beaucoup plus tôt. Mine de rien, même moi je pensais pas qu'il y avait autant de petites optis dans le jeu. Nice water picture. Okay. So, coming up next, we need to re-enter all the stages to get the Pokemon sign pictures in every single stage. Donc là cette fois-ci, il se trouve qu'il y a un niveau caché dans le jeu, et pour y accéder, il faut prendre une photo d'un décor spécial, en fait, d'un décor qui ressemble à un Pokémon. Donc là on a du Travos. Et du coup, il doit faire ça dans tous les niveaux, il doit revenir dans tous les niveaux à chaque fois. Ouais, il a pris un tout complexe qu'il avait pas pris avant. Okay. This is bad, I've missed Scyther, so I have to restart the level to get the perfect cycle again. Il a raté un sécateur apparemment. Dans chaque niveau, il y a toujours des Pokémon qui sont assez compliqués à prendre en photo. Okay, let's focus. Is it RNG? No, it's always the same, but it's just really precise. There we go. Now all the pictures are uncentered to save time in the rating.
We can boost between those two. Perfect. Oh, nice. J'aurais vu qu'il a accéléré entre les deux Pokémon. Il évolue le Pokémon du jeu. Okay, so this is probably the hardest Pokemon sign. First you have to boost and move the camera, manipulate the speed and direction of the card so you can pass Electrode and Electabuzz like this. And then there is a frame perfect apple shot that is really precise. So you want to make Pikachu move as early as possible. I got it now, that's cool. So you can go through the whole level without stopping the boost. You got it? Yes, Ouais, I think so, yeah, we got it. Donc il a eu, il devait lancer une pomme de manière frame perfecte pour pouvoir bien optimiser le truc de la meilleure façon possible. Ouais, ça avait l'air chaud. Ça m'étonne vraiment qu'il y ait des trucs pareils dans le jeu. Okay, I take a safety picture of Zapdos because sometimes it doesn't count. I'm glad it counted this time. Okay, biggest RNG part. First, the frame perfect shot again in the volcano. Then we need to get Arcanine and Growlithe. Okay, I got this. Okay, I passed the shot. Now we need Arcanine and Growlithe, both Pokemon. The fire dogs. Don't know what they're called in French. Articodin. Is that it? Articodin is the ice bird, but Arcanine is Arcana. Yeah, you need the flute for that, so I'm gonna take it later. Okay, we got Growlithe, now Arcanine. Perfect, that's good RNG. You only get it in like 1 out of 4 runs maybe. Wait, aren't they from the second generation? No. Oh, okay. And yeah, the thing is that you lose like 70 or 80% of the runs to this part because you don't get both the dogs. Okay. Tous les chiens. Non, Spooky, je regardais juste le chat. Okay, 2 more Pokemon before we hit the last level. Il reste plus que 2 Pokémon avant le dernier niveau, donc il reste 3 Pokémon. Okay, I just realized we don't have Cloyster yet. No! No, okay, I have to go to River again. Ah, I forgot about that. It's because, like, if I miss Cloyster, if I don't get one, I usually just reset, and I'm not used to needing it in a run. Of course. Oui, évidemment, il est obligé de retourner dans le niveau vu qu'il a oublié qu'il n'avait pas pris plus d'abri. I guess he's at the end of the level, of course. Yes. Okay. Now, please, 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 please. S'il vous plaît. Parfait. Nice picture. Okay, so coming up next is what was it called again? Articodin. Yeah. C'est marrant que le jeu ne check à aucun moment si on a besoin d'aller à la fin du jeu, à la fin du niveau ou pas. I guess we never see the end of the level. We don't. I'm sorry.
Donc voilà, encore une fois, une photo d'un décor Pokémon. Donc là, c'était le dernier. Sachant qu'il y en avait un encore dans le niveau d'après, mais il l'a déjà pris. Il pouvait le prendre, il pouvait se permettre de le prendre avant. Perfect. Ouais, au bout d'un moment dans le jeu, on chope le turbo qui sert à aller plus vite. Oui. Et voilà, la dernière image c'était Mewtwo. Mewtwo et Articodin. Okay, last stage. This is kind of RNG and kind of reacting to where Mew spawns. Et voilà le dernier niveau. Vous pouvez voir pour ceux qui ne connaissent pas le seul Pokémon qu'on n'a pas encore pris en photo. That was bad RNG. Très loin et très vite, encore une fois. That's unfortunate. Okay. Bah, les images de ces splits sont cool. Okay, that was the last Pokemon shot. Timing ends when the game saves after Oak. It says Félicitations. This is the last point. There we go. Pokemon Snap in 100%. Congrats. Thank That was you. very fun to watch. Donc voilà, un speedrun assez spécial pour le coup. Vu que oui, c'est vraiment pas comme ça qu'on ferait le jeu normalement. C'est le genre de jeu où on essaye vraiment de scorer à fond, d'explorer les mondes et tout. Vraiment pas le genre de jeu qui en principe a été pensé pour être speedrunné, mais pourtant le speedrun reste très intéressant. Merci à tout le monde. I would love to mention something else. There's another thing you can do in Pokemon Snap besides speedrunning it. It's getting the best pictures of every Pokemon. There's a leaderboard with thousands of submissions. And yeah, that's still a thing and people are being active. Many people still play this game to get perfect pictures of Pokemon. Donc voilà, il y a aussi sur le leaderboard. Is it on speedrun.com or... No, I can link it in chat. Can I do that? Yeah, sure. Donc voilà, il dit qu'il y a aussi évidemment comme sur je sais plus quel jeu d'ailleurs. Il y a un leaderboard pour les scores justement et non pas pour le speedrun. And yes, maybe if you still love this game but you don't want to speedrun it, this might be cool. You can look at the pictures, some of them are insane, and I've spent hundreds and hundreds of hours on these pictures. I check that sounds cool. Well, I read so many thank yous, but I have to say thank you for letting me participate this year again. It was really fun. Yeah, I'm really glad you could show at least you run somewhere in a marathon. Okay, so that was Pokemon Snap. Coming up next is Major.